Well, so we are continuing with current electricity, and we have obviously solved some circuits. Current electricity, and we have obviously solved some circuits, but there are some few specific circuits which require the help of some symmetrical considerations. Then the solving of circuits becomes very easy. For example, let's start with the most basic one, like the Kirchhoff's Wheatstone bridge. Remember Wheatstone bridge we did? The Wheatstone bridge circuit is like this. Is like this, where you have a cell connected across the two ends, and a current I enters at one end. If the ratio of P by Q is equal to R by S, then you say what? That this resistance can be ignored. Remember why we ignored this resistance? What is the reason? Current pass. What is the reason? Why doesn't the current pass through it? Because the potential at this point is equal to the potential at this point. Since the potential at those 2 points are equal, that's why there is no current in this part of the arc. ठीक है? लेकिन उसके लिए ये condition satisfy होना जरूरी है, right? Now, say if I give you a situation where each of the arm is R, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है और ये भी R है. Can I ignore this resistance in that case? Yes or no? Obviously, this condition is satisfied. This by this is equal to this by this, or this by this equal to this by this, right? So, in these type of circuits where you have a line of symmetry means the circuit on the left is the mirror image of the circuit on the right. मतलब अगर हम लोग ये line of symmetry के about में fold करते हैं, तो ये वाला part और ये वाला part एकदम एक दूसरे के ऊपर exactly match होगा. So whenever this type of symmetrical circuits are given, you can ignore all the resistors that are falling on the line of symmetry. Line of symmetry के ऊपर ज़्यादा resistor সেটাই বলছি, ভ্যালুস গুলো চারটে শুধু সেম হতে হবে সেটা নয়. এই যে আমি বলছি লাইন অফ সিমেট্রি, সেই লাইন অফ সিমেট্রি বাঁদিকে যে ফর্মটা আছে ডান দিকেও এক্স্যাক্টলি সেম ফর্ম থাকতে হবে, মানে লাইক দিস, লাইক আ ফোল্ড অফ পেপার, এদিকে একটা ডায়াগ্রাম এদিকে একটা ডায়াগ্রাম আছে. ইফ উই ফোল্ড দ্য পেপার অ্যাবাউট আ পার্টিকুলার লাইন, তাহলে এদিকে ডায়াগ্রামটা ওদিকে ডায়াগ্রামের উপর এক্স্যাক্টলি ওভারল্যাপ করবে পারফেক্টলি, মানে একদম লাইন বাই লাইন, সাইড বাই সাইড ওভারল্যাপ. যদি ওভারল্যাপ করে তাহলে this line will be called the line of symmetry. Line of symmetry এর উপরে যে যে রেজিস্টার গুলো থাকবে, you can ignore all the resistor. এই সবকটা রেজিস্টার we can ignore, ঠিক আছে? And make the calculation of only one side of the symmetrical circuit. Then connect the other side as series and make the calculation. How? I'll tell you. Listen to this very carefully. How am I making this calculation? I'm saying that since this is the line of symmetry over here, you can consider as if this point and this point are directly connected. So anything coming between these 2 points can be ignored, because if those 2 points are connected, they have the same potential, so there is no current in between. Done? Then if these 2 points are connected, then the equivalent circuit becomes what? This resistor and this resistor. Here in what connection? না 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 না, এটা আর এটা যদি জয়েন করে, মানে যে কটা পয়েন্ট অন দ্য লাইন অফ সিমেট্রি আছে, listen to it very carefully. The points which are lying on the line of symmetry, all the points are as if they are connected by one. So all these points are connected, means this end and this end of these two resistors are connected. That means what connection are they? Parallel connection, because the current is dividing over here. So the parallel equivalent of these two is how much? 2R. R by 2. 2R क्यों? Parallel में क्या होता है? 1 by R1 plus 1 by R1. So R by 2 होगा और ये R by 2 होगा.
इसका मतलब हम लोग राइट हैंड साइड कुछ सॉल्व भी नहीं करेंगे, हम लोग पकड़ लेंगे कि राइट हैंड साइड को भी r/2 ही होना पड़ेगा. Why? Because they are symmetrical. Indicator एक symmetrical left portion is equivalent resistance, right portion is same resistance, and they are connected in series. So what will be the value of equivalent resistance? Equivalent resistance is R, right? Now, if you try by the method you have learned earlier, because this is a simple circuit, you can find out the series and parallel connections, right? So, if I just remove this, then you know that this and this are in series, and this are in series, and they are in parallel, right? So, let's do by that method. This 2 will make up how much? 2R, and these 2 will make 2R, and they are in parallel. So 2R/2. So giving the same answer. Is that clear? Now let's try a little critical. Okay. Open up 14, page number 14, the last page of current electricity circuit. Last page of current electricity circuit. And see question number 52. There are many diagrams given. We need to try the fourth diagram from the top. Fourth diagram from the top left. See, there is a circuit given, and they are asking you to find out the equivalent resistance for the circuit. Equivalent resistance for the circuit. What type of circuit is given? For ध्यान से देखना. देखो, it's like a hexagon, right? And tell me, is it symmetrical? Yes. About which 2 points? M and right. M dash is about the symmetrical. R. Remember, we need to form the symmetricity. सिर्फ डायग्राम सिमेट्रिक होने से नहीं होगा, तो वो मतलब रेजिस्टर भी आ रहा है जो सोर्स सिमेट्रिक, ठीक है? राइट, देखो, हाँ देखो, थोड़ा ध्यान से see, this diagram is a hexagon, so you have many lines of symmetry, right? One, this one, another, this one, another, this one, right? You have many lines of symmetry. लेकिन मैंने क्या बोला? सिमेट्री कैसे समझेंगे? उसको अगर फोल्ड करेंगे तो उसका लेफ्ट वाला और राइट वाला जो पॉइंट्स है वो एग्जैक्टली ओवरलैप करेंगे, राइट? तो अगर हम लोग ये वाला लाइन के अबाउट में फोल्ड करते हैं, then m dash point will overlap with this point and this point will overlap with, तो दो कनेक्टिंग एंड एक जगह में तो नहीं आ रहा है ना, गेटिंग नहीं कि वो चीज हो जाए अच्छा, but if I fold this about this line, then see, they will exactly, all the resistors will overlap on the other resistor, right? As well as this point will overlap on this point. This is how you determine the symmetry, right? जो दो points के बीच में है, जब फोल्ड करेंगे तब m जहां से निकल रहा है और m डैश जहां से निकल रहा है वो दो पॉइंट एक जगह में पड़ रहे हैं। अरे वेरी गुड, মাঝখানে রেজিস্টার গুলো আমরা সিমেট্রিক্যালি ডিভাইড করছি, মানে এদিকেরটা r/2 হবে, এদিকেরটা r/2 হবে, এদিকেরটা r/2 হবে, এদিকেরটা r/2 হবে। এক্স্যাক্টলি কি বলা বুঝা আছে? নাও সি, had it been a direct connection, it would have been very difficult for us to ascertain which are in series and which are in parallel. But if I remove half of the diagram, don't look at the half of the diagram, just think that all the points on this symmetric points are connected to each other. Then start from one end. So what you have, a current entering I will obviously break into how many parts? 3. So these 3 parts in what connection? Parallel connection. We know this. Now again the current reaching this point will break up into 2 parts.
they are in what connection? So let's start from here because इसके आगे हम लोगों को नहीं जाना. We have to stop over here. हाँ. लेकिन यहाँ पर कुछ है नहीं. नहीं. ये जो R रेजिस्टेंस है, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री को क्रॉस कर रहा है. मैंने बोला कि वो उसके ऊपर लाई करेगा. जो उसके ऊपर लाई करेगा, अलोंग वो रहेगा. हाँ, तब ये इग्नोर कर सकते हैं. हाँ, लेकिन ये वाला लाइन नहीं ले सकते हैं. क्यों? क्योंकि जो दो पॉइंट के बीच में मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, वो दो पॉइंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होना चाहिए. अदरवाइज ये नहीं होगा. राइट? इसीलिए इसको ऐसे बोलना है. हाँ, तब अगर यहाँ पर और यहाँ पर होता तो हम लोग ऐसे फोल्ड कर सकते. राइट? वी कुड हैव डन दैट. ये वाला मतलब ऐसे এই ডায়াগ্রামটা যদি আমি চেঞ্জ করে দিতাম, এই পয়েন্টটা না দিয়ে আমি এই পয়েন্টটা দিতাম আর এই পয়েন্টটা দিতাম, you could have fold it like this. এটা ফোল্ড করা যায়. বুঝা গেছে? এন্ড শুধু আমরা খেয়াল রাখতে হবে এন্ট্রি পয়েন্ট অফ দ্য কারেন্ট এন্ড এক্সিট পয়েন্ট অফ দ্য কারেন্ট আফটার ফোল্ডিং শুড মিট এট দ্য সেম পয়েন্ট. ঠিক আছে? অনেক সময় ডাইরেক্ট ডায়াগ্রাম থাকে না, বাট একটু ডায়াগ্রাম চেঞ্জ করলে you can make them meet at the same point. Alright? Now let's evaluate this part. Tell me what will be the value of the equivalent resistance for only this part? ये R है, सारा resistance R है, ठीक है? All the resistance are R. Only this part and this part is R by 2 and R by 2. So this R by 2 and R in what connection? So what is the equivalent? 1 by R dash is equal to 1 by R plus 2 by R. Did I write it correctly? তাহলে কত হবে? हाँ, so R dash is equal to R by 3. ठीक है? ये किसका वैल्यू निकला? ऐसे डायग्राम में ऐसे सर्कल करके मार्क करके रखना. R by 3. अब ये R by 3 और ये R क्या कनेक्शन में है? ये R by 3 मतलब ये पूरा चीज और ये सीरीज because the same current is passing. So R plus R by 3 is how much? R, इसको R double dash दे देते हैं. R plus R dash is equal to R plus R by 3 equal to 4R by 3. निकला है? Now tell me ये नीचे वाला जो पार्ट है आर्म है, ये पूरा चीज का वैल्यू भी हम लोग 4R by 3 लिख सकते हैं क्या? देखो नीचे वाला ऊपर वाला एकदम सिमेट्रिकल है. They're exactly symmetrical. So if this part is R by 3, 4R by 3, this part is also. और बीच में कौन सा बच गया? They are in one connection. So R ठीक है. अच्छा 1 by R triple dash is equal to 1 by R double dash plus 1 by R double dash plus 1 by R. ठीक लिखा मैंने? Because this part ऊपर वाला part is R double dash, नीचे का R double dash और माঝখানে টা R. তাহলে কত হবে? ঝটপট একটু বলো আমাকে ফাস্ট. ये 1 by R double dash is what? 3 by 4R. 3 by 4R plus 3 by 4R plus 1 by R. তাহলে কি হবে? 4R আর উপরে 3 plus 3 plus 4 মানে 10, তাই তো? Right? So R triple dash is equal to 2R by 5. Right? So if the left part, so this is the equivalent resistance of the whole left part, then the equivalent resistance of the whole right part will also be same. That is what is the total equivalent resistance? Therefore, equivalent resistance between M and dash is equal to 2 into this value because they are in series connection. Okay, so the answer is how much? 4R by 5. Clear? Try an easy one. Second part. Second diagram. Quickly. Try the second diagram. 52 second diagram. Quickly. This is the second diagram we are doing. See, this is all the resistors are equal value. All resistors are equal value.
and they want us to find out the value of equivalent resistance between M and N. Move on. Do it yourself, don't talk. So you have to find out the equivalent resistance between M and N. So you can see the line of symmetry passes right through this. So I told you the resistors which are coming in the line of symmetry will not come into will be taken into consideration, will not be taken into consideration. So you can ignore these two resistors, this one and this one. Is it resistor ignore kore dilam? আচ্ছা এই আর 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 এই আরটা এর কি কানেকশন আছে? তাহলে এর ইকুইভ্যালেন্ট কত হবে? হ্যাঁ মানে r/3 রাইট? d/r মানে r/3 হয়ে যাবে। তার মানে এই বাঁ দিকের পার্টটা ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে r/3, তাহলে ডান দিকটাও, তাহলে ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স কত হবে? Equivalent resistance will be 2 into r/3. That is 2 r/3. As simple as that. Alright? Yes. So symmetry কি করে বলতে হবে বোঝা গেছে? এগুলো সবকটা সিমেট্রির উপর বেস করে দিয়েছি আমি। ঠিক আছে? তাহলে একটু ফোর্থটা করব, ফোর্থটা। হয়ে গেছে ফোর্থটা? আনসার লিখতে হবে। ফোর্থটা কোথায় করলাম? আচ্ছা ফিফথ সরি আমি কাউন্টিং মিস্টেক করে ফেলেছি, সেই জন্য একটু নাম্বারটা দেওয়া উচিত। কাউন্টিং মিস্টেক। কোয়েশ্চন নাম্বার 5, কোয়েশ্চন নাম্বার 5টা কত হবে? শর্ট কর দেখি কি আগে করতে পারে, কি আগে করতে পারে ফাস্ট। আরে ছবি আঁকতে আঁকতে তো দিন কভার হয়ে যাবে, একটা লাইন ওখানে ড্র করে দে। r/2 আর এদিকে r মানে 2/r প্লাস r, r/2 প্লাস r মানে 3r/2। बढ़िया। ओके जिन लोगों को समझ में नहीं आया डायग्राम ड्रॉ करो, समझा में डायग्राम नहीं करना पड़ेगा, बहुत बहुत इम्पॉसिबल है ना। क्विकली পার্ট 5 তারপর আমরা কিউব করব, কিউব। আচ্ছা পার্ট 5 এখানে কি আছে ডায়াগ্রামটা? লাইন অফ সিমেট্রি will pass through this point, so there is no resistance to ignore, কোনো রেজিস্ট্যান্স ইগনোর করার নেই। এবারে আমরা যখন আসছি we are starting from one end, current I is entering, it is breaking up into three parts, means they are in, when this current is reaching this point it is again breaking up into two parts, means these two are in, so R and R, this combination will be how much? R/2, right? So that R/2 is in what connection with this R? Series connection. So R plus R/2 is now see, if this upper part whole value is 3R/2, then lower part whole value will be also right 3R/2. Now this 3R/2, this 3R/2 and बीच में एक छोटा सा R बच गया है, they are in parallel connection, so इसलिए मैंने ये कहा कि 2/3R plus 1/R, so that becomes 7/3R. That is the equivalent resistance of one arm is 3R/2, the other arm will be also 3R/2 into 2. Final answer is 6R/7. Is that clear? Well done. Obviously you will try the rest of the two remaining and try them, and whatever doubt you are having we will discuss. Last वाला तुरंत थोड़ा दिमाग लगा, अरे सब सेम है यार, ऑब्वियसली कुछ नहीं भी और हाँ तुम लोगों को सोचना होगा, हम नहीं बताएंगे, एक तो नहीं बताएंगे। ওই যে দুটো আর্ম বার করা আছে দেখো, ছোট ছোট আর্ম বার করা আছে, ওই দুটো থেকে হচ্ছে বেরোচ্ছে, একটা দিয়ে नीचे একটা দিয়ে বেরোচ্ছে, उसको ऊपर से करनी है। अरे यार ये तो छोटा छोटा दिया हुआ है, ওই ছোট একটা ছোট দিয়ে বেরোচ্ছে, বুঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ ওই দুটো থেকে একটা দিয়ে ঢুকছে, একটা দিয়ে বেরোচ্ছে, যেকোনো একটা দিয়ে ঢুকছে একটা দিয়ে বেরোচ্ছে, হ্যাঁ
হ্যাঁ এটা এই ডায়াগ্রামটা একটুখানি চেঞ্জ করতে হবে, চেঞ্জ করে করলে সুবিধা হবে, না করে করলে হবে না, অসুবিধা নেই, কোনো অসুবিধা নেই, না করেও করা যাবে, বাট করে করলে সুবিধা হবে। এনিহাউ লেটস কাম ব্যাক, দিস ইজ ডান। হচ্ছে না okay, the next types are cube circuits. So what are cube circuits? Cube circuits হচ্ছে we are considering an empty cube where the edges of the cube are made up of equal value of resistors. ठीक है, मतलब ये एक क्यूब है, right, and if all the arms of the cube has got the same value of resistor. Now if they put the connection between two specific points of the cube, two specific vertices of the cube, and they ask you what will be the equivalent resistance between these two points, তখন আমরা কি করব? So there are three different situations which are given in this question. First situation is when the connection is made between the body diagram. Okay, the current is entering from one end of a body diagonal and entering from the other end, exiting from the other end of the body diagonal. Alright, then how do we calculate the equivalent resistance? On equivalent resistance to calculate the equivalent resistance between these two points, see, the easiest way is অনেক জায়গায় অনেক মেথড দেখা থাকে, easiest way is using V equal to I, and in some places you might need symmetry also. সিমেট্রিটাও লাগবে, সেজন্য আমি সিমেট্রিটা আগে করিয়ে দিলাম, এটা পরে করা হচ্ছে। ঠিক আছে, কি করে করছি লিসেন ভেরি কেয়ারফুলি, প্রথম বুঝে নাও তারপর। ঠিক আছে, ফার্স্ট সে the current I is entering through this point and obviously current I will leave through the other end, right? Say we have connected an imaginary cell between these two ends and the cell has got a potential difference V. So if I know that the current which is entering is I and the potential difference supplied by the cell is V, then what should be the resistance of this whole system? मतलब उसका value क्या होगा in terms of I and V? Right. So therefore R equivalent should be equal to V by I. Right? यही होना चाहिए. R equivalent should be V by I. So we'll try to use this to calculate the whole thing. लेकिन ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनो। Since this is cube, you know it is very highly symmetrical between these two ends, but it is a three-dimensional figure. Okay, so to bring one thing on the other thing will be a problematic. So what we do, we consider that the current I will branch into three equal parts. Say this is I by 3, I by 3, and I by 3. Why? Because you start from this corner and go to this corner, through any of the path, you will face the same amount of resistance. See how? You start from here, 1, 2, 3. 1, 2, 3. So any path you take, you require minimum 3 resistors to reach from one end to the other end. Minimum 3 resistors. Okay? So that means all the 3 arms, the current will split up equally. Ekta I by 3 hobe, I by 3 hobe, or I by 3 hobe. Now, when this current reaches this junction, it has again 2 paths which are again symmetrical. Right? So this will be I by 6. This will be again this current reaches over here. I by 6. I by 6, alright, and again this current reaches over here, I by 6 and I by 6, alright. Question? But when this I by 6 and this I by 6 comes over here, they add up and give you this I by 6 and this I by 6 come over here. Again this I by 6 and this I by 6 come over here. Right, and finally they come out as I. Okay, अब हम लोग कोई भी एक पाथ लेंगे
and we'll calculate the equivalent value of resistance. कैसे? Starting from this point to this point. So take this part. पहले यहाँ पर resistance आ रहा है, तो ये point से ये point में आएंगे, तो कितना potential drop होगा? हाँ, I/3 into R. फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे, कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? I/6 into R. फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? सारे ड्रॉप होगा ना, यहाँ से यहाँ तक भी ड्रॉप, यहाँ से यहाँ तक भी ड्रॉप, यहाँ से यहाँ तक। So I/3 into R. Right? So ये जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो कौन सा पॉइंट के बीच में है? ये और ये पॉइंट के बीच में। हम लोगों ने क्या लिया था उसका वैल्यू? This should be equal to B. B equal to sum of the three potential drops, right? Is this clear? So let's simplify this. कितना आ रहा है? 6 LCM, 2 plus 2, 4 plus 1, 5, right? और ये वाले में से हमको मिला था B equal to I into, so this is equation 1, this is equation 2. Both are equal to B, right? So I into R equivalent is equal to I into R into 5/6. I और I दो साइड से कैंसिल कर देते हैं. R equivalent is equal to 5/6. Is this clear? वजह से so give the heading body diagonal and then do this quickly. Body diagonal. Okay? और क्यूब सर्किट्स हेडिंग নিচে দিয়েছে তোমরা যে কোনো একটা থেকে এন্ট্রি পয়েন্ট থেকে এক্সিট পয়েন্ট অবধি যে কোনো আর্মে নেওয়া যাবে আমি এখান থেকে স্টার্ট করলাম কোন আর্মে যাবে বলো না যে কোনো একটা আর্মে এটা দিয়ে যাবো তাহলে এটা দিয়ে গেলাম ফার্স্টে I/3 ইনটু এর রেজিস্ট্যান্স আর সেজন্য I/3 ইনটু আর তারপরে আমি এই পাশেও যেতে পারি বা এই পাশেও যেতে পারি যেটা দিয়ে যাবো ফাইনালি এখানে তাহলে তিনটে আর্মে তিনটে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স আমি অ্যাড করে করছি টোটাল পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স ঠিক আছে now this next diagram it corresponds to a phase diagram okay you can understand this the first one was body diagram this is for phase diagram the current is entering I through one of the end and leaving through the other end. Of course, you can understand that these two paths are symmetrical. So if I take the current as I1 over here, the current will be I1 over here. But the current passing through this part will be different. It will not be same. Why? Because the amount of resistance it is getting is different. So this part will obviously have the current as I minus 2I1, right? According to Kirchhoff's law, हाँ बोलो हाँ ओके साइड इसलिए I1 मतलब करंट जो उसमें वो I है ये दो आर्म में सेम डाला जा रहा है इसलिए I1 डाल दिया और इसमें I minus 2I now current এখান থেকে उसके দুটো তিনটে পার্টে স্প্লিট করবে তো in the first case we consider the three current to be same কেন তার কারণটা হচ্ছে যে এখান থেকে বডি ডায়াগোনালে আসার জন্য যে কোনো পাথে ইকুয়াল অ্যামাউন্ট অফ রেজিস্ট্যান্স ফেস করে আসতে হচ্ছে ঠিক আছে কিন্তু এখানে এই এন্ড থেকে এই এন্ডে এই পাথটায় আর এই পাথটায় ইকুয়াল রেজিস্ট্যান্স ফেস করছে দুটো করে বাট থার্ড পাথটায় ইকুয়াল রেজিস্ট্যান্স ফেস করছে না বেশি রেজিস্ট্যান্স ফেস করছে হ্যাঁ জানো এক্স্যাক্টলি এখান থেকে এসে স্প্লিট করে আবার লিখতে হবে হ্যাঁ এখান থেকে যাবে জানো এরকম উপরে বা এখান থেকে নেমে এখান থেকে উপরে উঠবে সেটা যেরকম ভাবে যাওয়ার ইচ্ছে সে যাবে ঠিক আছে এবারে কথাটা হচ্ছে সেটা কমপ্লিকেট হয়ে যাবে তাই তো এইবারে সেটাকে ইজি করার জন্য আমি একটা মেথড বলছি একটু মন দিয়ে শুনুন একটু আগে আমরা সিমেট্রিক মেথড গুলো বললাম এই পয়েন্টে কারেন্ট ঢুকছে কত I কি কারেন্ট বের হচ্ছে দুটো I1 বের হচ্ছে তাহলে লাস্ট বাকি যে কারেন্টটা পড়ে থাকছে সেটাই তো যাবে লাস্ট পার্টটাতে কারণ তো তাই বলছে না the sum of current entering and leaving will be 0
তাহলে আমাকে সেটাই করতে হবে, 0 করতে হবে, সেই মানে এটাকে I minus 2i করছি, ঠিক আছে? Well, now listen to it very carefully. এই আমরা করব কি করে? You don't have to break up the currents. আমি জাস্ট দেখানোর জন্য তোমাদের দেখালাম, বাট এটা করারই কোনো দরকার নেই। কি করে করব এই অঙ্কটা? একটু একটা সিমেট্রিক্যাল সিমেট্রি, প্লেন অফ সিমেট্রি, কারণ এখানে তো লাইন অফ সিমেট্রি হবে না, it's a 3-dimensional figure. Can you make out a plane of symmetry for the two contact points, মানে entry or exit point? This is the plane of symmetry. Can you visualize? Can you visualize the plane of symmetry? See, if I cut about this plane, then the amount of resistor on the left of the plane is exactly identical to the amount of resistance placed on the right of the plane, right? So, is there any resistance we can ignore? No. Right. Yes. This edge and this edge. These two edges can be ignored. So now, क्यों? Because they are lying on the plane of symmetry. Plane of symmetry के ऊपर से जो पास करेगा रेजिस्टर, हम लोग उसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है? तो बचा क्या हम लोगों का डायग्राम में? यही बचेगा ना, ये तो और मिसिंग हो जाएगा, राइट? नाउ यू नो हाउ टू गो फॉर इट. See why? Because you have the current which is passing from here, I1, the same current will pass through this I1. They are in what connection? Between these two points, they are in what connection? Series. Again, if this is I1, the same current will pass through over here, I1, series connection. And the current which entered over here, I minus 2I1, this current will again split into two parts, right? Those two arms are in series, মানে এই আর্মটা এটার সঙ্গে সিরিজ আর এই আর্মটা এটার সঙ্গে সিরিজ, বাট এই দুটো are in parallel to each other, right? So now let's simplify it step by step. तो देखो यहाँ पर एक आर्म, दो आर्म, तीन आर्म है पैरेलल कनेक्शन, राइट? These three arms are in parallel connection. तो इसको अगर हम एक 2D डायग्राम में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे, if we convert this into a 2D diagram, ताले क्या होगा? This is the entry point, this is the exit point. ऊपर में दो रेजिस्टर है, सेकंड में भी दो रेजिस्टर है. See, these are the two resistor and these are the two resistor. তাই না? নিচে নামছে, এখানে একটা রেজিস্টার আছে, এদিকেও একটা রেজিস্টার আছে, তারপরে আবার এখান থেকে একটা কানেকশন বেরিয়ে একটা রেজিস্টার, দুটো রেজিস্টার, আবার একটা কানেকশন বেরিয়ে একটা রেজিস্টার, দুটো রেজিস্টার, তারপর এটা এটা this and this, এটা এটা this and this. Very good. Let's come back. আমি এখান থেকে শুরু করছি, ঠিক আছে? This is one connecting point, this is the other connecting point. তো এটা আমার একটা কানেক্টিং পয়েন্ট, এটা আমার একটা কানেক্টিং পয়েন্ট. বলো একদম উপরে এই রেজিস্টার আর এই রেজিস্টারটা কি কানেকশনে আছে? তো আমি দুটো রেজিস্টার সিরিজ কানেকশনে দাও না, এই রেজিস্টারটা এই রেজিস্টারটা কি কানেকশনে আছে? দুটো রেজিস্টার সিরিজ কানেকশন দিলাম, আর এটা আর এটা তো প্যারালাল ছিল, তাই না? সেইজন্য প্যারালালে দিয়ে দিলাম, ডান. আবার তার সঙ্গে নিচের পার্টটা প্যারালালে আছে, তাহলে আরেকটা প্যারালাল কানেকশন বার করলাম এখান থেকে, যেটা থেকে বার করলাম সেখানে একটা রেজিস্টার আছে, হলো. আবার এদিক থেকে একটা রেজিস্টার আছে, হলো. এখানে একটা সিরিজ, আবার এখানে একটা সিরিজ, বাট এখানে প্যারালাল আছে, এটার সঙ্গে প্যারালাল, তাই তো? তাহলে এটার সঙ্গে এখানে এসে দুটো পার্ট প্যারালালে ব্রেক করছে, বুঝা গেছে? ইজ দিস ক্লিয়ার? নাও ইউ ক্যান ফাইন্ড আউট দ্য ইকুইভ্যালেন্ট. আমি এখান থেকে বার করে দিতে পারতাম, বাট 3D থেকে একটু 2D তে কনভার্ট করা দরকার আছে, তাহলে সিরিজ প্যারালালটা ভালো বোঝা যায়, তাই তো? তাহলে এইটার আর্মটা কত? হাউ মাচ ইজ দিস? And this is again, this part is well. Now this 2R and this 2R in
then the equivalent is in series with this and this. So you know 2r and 2r in parallel means equivalent is how much? Okay, so this equivalent is r, right? তাহলে এটার সঙ্গে এই আরটা আর এই আরটা তাহলে টোটালে কত হলো আর উপরে 2r 2r তাই তো তাহলে 1/2r plus 1/2r plus 1/3 তাহলে কত আসছে 6 plus 2 8 clear? Is this clear to all of you? Quickly, quickly. Well, now for this cube, we are finding out the equivalent resistance about any one of the edge. About any edge. About any edge. About any edge. For this, it is a little complicated. Just try to understand this carefully. First, if I consider the amount of current passing through this arm as I1, passing through this arm as I1. Now look at this. A pathway it has to travel from this point to this point. So it will go like this, and then come back. Or it may go any other path, it fills. Any other path, it fills. Then this part will have a current I1. So see, this path and this path are identical. So that's why I've taken I1 and I1. थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा carefully. ये वाला path और ये वाला path दोनों identical. So we are considering both are divided to I1 and I1. Obviously, this part of current will be different, but let's not increase the number of variables. Let's keep it less. So ये I घुसा है, I1 निकल रहा है. This will be I minus 2I1, right? But if you want to go for the other parts, then I1 comes over here and obviously splits into two different parts, and they are not symmetric. So let us consider this as I2. Then obviously this arm will have I1 minus I2, right? ये I1 आ रहा था, I2 गया, तो ये आएगा I1 minus I2, and then this will come up, and again this I1 is coming, and over here it has to these two arms has to have the I1 amount of current back, so that they can produce the I current over here. So you can consider that I1 has to branch up over here. We can consider this to be I2 also. Why? Because this part and this part are symmetrical. Because symmetrical as so you can consider that the I2 over here, then you can consider the same I2 over here. Of course, this part will have I1 minus I2. ये कैसे हुआ? ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला? ये वाला पाथ सिमेट्रिकल है ना? इससे ये वाला पाथ से तो अगर मैंने यहाँ पर I1 के बाद यहाँ पर I1 के बाद I2 लिया है, तो obviously यहाँ पर भी I1 के बाद I2 समझा है? तो ये I1 minus I2 में देखिए, अब इधर से I1 minus I2, इधर से I1 minus I2 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2I1 minus I2. सिर्फ ये दो जुड़ेगा ना? ये तो जुड़ेगा यहाँ पर, और फिर से यहाँ पर आके वो स्प्लिट होगा, तो I1 minus I2 होगा, और यहाँ पर भी I1 minus I2 होगा. ठीक है? So this is the circuit diagram. I know it's a little complicated. You have to be very careful. Missing out one of the current will create a problem. Now you have to go from first end to second end. जैसे हम लोगों ने first वाला किया था, first cube का जनरल question, first end থেকে second end আসছে. Over here, since we have different path, ওখানে same path ছিল, we made only one equation. Over here we have three different paths. One, you can go directly from one point to another. इसका resistance कितना है? Say the potential difference across these two points.
सेल विच इज कनेक्टेड बी बी तो लिखने का जरूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ समझने के लिए बी इज इक्वल टू दिस करंट इज I minus 2I1 into right first equation any doubt second equation we are starting from this point to this point taking up this part थोड़ा ध्यान से देखना b is equal to I1R plus I2R plus I1 that means this is b equal to 2I1R plus I2R. Okay, you can obviously take common R common and write it as this is equation 2. Okay? Take up another path. Any other path to reach from first point to second point. For example, first, second, third, easiest way, fourth, fifth. Same here. तुम कोई भी पाथ से जाओ एक ही होगा. Start from here. See 1, 2, 3, and you go this way. Get the same thing. This way you get the same. ऐसे यहाँ से फिर I2 वो तो हो गया ना. समझ आया ना? वो तो ले लिया हम. हाँ मतलब जो फर्स्ट वाला शॉर्टेस्ट था उसमें थोड़ा सा लॉन्गेस्ट सेकंड वाला और थर्ड वाला लॉन्गेस्ट लेना है. तो लॉन्गेस्ट वाला क्या होगा? पहले यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. I1 R को एक कॉमन ले लेते हैं. सब में R लिखेंगे बार बार. R को कॉमन ले लेते हैं. ठीक है? The first is I1R. Follow this carefully. Ready to follow করো. ঠিক আছে? First হচ্ছে I1R হয়েছে. তারপরে কি আসছে? I1 minus I2R. I'm taking the R common over here. তারপরে এটা 2 I1 minus I2. তারপরে you take any R. এটা বা এটা. Makes the same sense. Plus I1 minus I2 and then finally then both are still simplify করবে একটা দুটো তিনটে চারটে 4I1 plus I1 লিখতে আছে 6I1 না 6I1 ঠিক আছে আর I2 এখানে I2 দুটো I2 আর 2 মানে হচ্ছে minus 4I2. So what we need to find out हम लोगों को इतना स्क्रिप्ट से निकालना क्या है. हम लोगों को सिर्फ निकालना है ये दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ना. So if the equivalent resistance between these two points is what? R equivalent is equal to V by I. Right? So ये तीन इक्वेशन से 1, 2 और 3 से मुझे I1 और I2 को एलिमिनेट करना है. We have to eliminate काके I1 and I2. You have three equations regarding them. You can clearly go for the elimination and find out the value of V by I from the rest. Rest में से V by I. ठीक है सर? ये तो हमारा homework. ये पूरे हमारे बोल रहे V by I एंड value of rest. You have to find out V by I. याद रखना V by I का वैल्यू ये R इक्विवेलेंट का वैल्यू ये निकाल. ठीक है? सब्स्टिट्यूट करना है I1 और I2 को जो हम लोगों को दिया नहीं हुआ. क्विकली एकदम ताकि वाले क्लास में भी कर